bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn ní rí dààmú ẹ ní mòṣẹ ní mọ̀bànújẹ́. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ló kọ mi. Àfihàn nílò àfihàn. Ẹ̀kẹ́ ọmọ adúró fọwọ́ tilé gbàyìngbàyìn. Òtítálé ọmọ arẹ rò mọ́ sọ. Ayére ọmọ yẹ́kúyẹ́kú ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọmọ yẹ́dòyẹ́dò. Èyí tó fún pin bí ẹ̀gbòwú nìyí ọmọ yẹnuyẹnu. Bọ́wọ́ yín ọba bísí ẹ bá ń pín prógráàmù yìí. Bọ́wọ́ yín ọba bísí mi ní wáyé tí o. Mi ò ní wáyé tí lágbára Ọlọ́run. Ẹ bá mi pín prógráàmù yẹn. Ẹ̀jẹ̀ kó délé kó dóko. Kó dẹ́sẹ̀ kùkú kó dọ́nà jíjìn. Káwọn ọ̀rẹ́ mi lórí Facebook ọmọ bínú pé mi ní láǹfààní láti ṣùgbọ́n wọ́n bá ti ń bá mi pàdé ńbẹ̀ náà káwọn náà máa bọ̀ bí ó nídìí pàtàkì. Mo value ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook gan o. I valued you a lot because kágbá ní kágbá lọ ní bàtà fi dún but unfortunately ẹ̀já sọ pé torí iná tí ò sí ibi tá a sì ti fẹ́ ṣe live bàbá ń tan generator àní láǹfààní àti gbọ́ra wa dáadáa and I want it to be live. Now lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló jẹ jáde nítorí Olúwo. Ẹ má jà ṣe mistake o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan là ń fèsì nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí lénìí. Kò ṣẹlẹ̀ tó le tó ṣe mọ́kàn kúrò ń bẹ̀ torí pé wọ́n ní kíní ẹni òní ọ̀nlọ ń bọ̀ ná bó bá roko tó rodò ọba ń bẹ̀ o kò sí tí ó gbé. Àwọn ọmọ mi wà náà máa ń kọrin kan gbà táwọn kékeré ọbẹ̀rù rẹ níbòde o olè ò ní gbé ọbẹ̀rù rẹ níbòde o olè ò ní gbé. So kí n má dá yín lágara because mo wojú aago mi mo rí pé àkókò ti lọ. Mo á ní kí n wojú ẹ̀yin tẹ́ wà níbí mo á rí pé kò sí ẹgbẹ́ mi ń bẹ̀ tá a lè jọ máa ṣe awẹ́wà. Ẹ̀yin tẹ́ tó mi bí ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá lẹ wà ń bẹ̀ then who am I láti gbà àkókò yín. Àánú Olódùmarè ò ní fi í sílẹ̀. Tẹ́ bá gbọ́ pé mo rí mo yó ẹlòmíà ní mo rí ọmọ dóúnjẹ mi nù. Èmi ò lè dóúnjẹ mi nù ibi ọmọ bàbá pa mí. Mo rí mo yó. Náà pàápàá níbi tí mo ti ń túlé káàkiri túlétúlé ní tọ́bòkú lójú níbi tí mo ti ń wá funfun fín ṣe mọ̀ wípé àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ń tá gbọ́dọ̀ wádìí dáadáa ìwádìí ìjìnlẹ̀ ni. My dear brothers and sisters, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà lórí ìtàkùn ayélujára tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ anyhow iṣẹ́ tó tètè gbé èèyàn dẹ́wọ̀n bí ọ̀rọ̀ sísọ lórí social media. Why are you not on TikTok? If I want to be on TikTok, that will cost another phone. Mo mọ̀ pé ti get mi bẹ́ẹ̀ kò wù mí láti wà lórí gbogbo social media platform but tí n bá fẹ́ ṣe live báyìí nísìnyí dandan ni kí n wà lórí TikTok lórí fóònù kan kí n wà lórí Facebook lórí fóònù kan kí n wà lórí Instagram lórí fóònù kan kí n wà lórí YouTube lórí fóònù kan. So reason yẹn ẹ foríjì mi ẹ̀yin tẹ́ máa wà lórí TikTok, God bless you. Now kí n má gbàsìkò yín mo wá bá fọ́nrán kan pàdé tẹ́ ẹ bá gbàgbé mo ti mú àwọn dọ́kúmẹ̀ntì kan wá
nínú àwọn tá a bá pàdé náà ni bàbá kan mọ́gàjí kí lorúkọ ìlú yìí o mọ́gàjí òkè kúdù nílùú Ìlọrin. ìgbà tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ páwọn làwọn folúwo jọba, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ló bú wọn. In fact, Olúwo jáde, Olúwo fi bàbá yìí ṣe yẹ̀yẹ́. Bàbá yẹn wá mú àwọn ẹ̀rí kan jáde, ìwé tí Olúwo fi àbí dọ́kúmẹ̀ntì Olúwo fi invite wọn, lẹ́tà tó Olúwo fi invite wọn sí Canada, wọ́n mú jáde, wọ́n fi Canadian passport Olúwo hàn wá lára lẹ́tà yẹn. So eléyìí ó jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó, because níbo ni wọ́n ti máa rí Canadian passport Olúwo? Sáwọn náà kọ lẹ́tà fúnra wọn, sẹ́ńbàsì náà ti gba Canadian passport. Mo ti ṣe program yẹn láàyè ọ̀tọ̀. Mo wá bá kínní ìpàdé how Oluwo of Iwo was jailed in the US. Ó jáde ní 7th June 2024 by Túndé Ọ̀dẹ́ṣọlá. Ṣé mọ̀ wípé n tí a bá wá lèyìn ò kí ń rí? Bọ̀ lọ́pọ̀ ìgbà gbogbo wa ni o, a máa ń lazy láti wádìí àwọn kankan. And again, life ẹnìkan ò fi gbogbo ara kàn wá dandan tí ìbá ṣe pé ọ̀rọ̀ mú ọ̀rọ̀ wá. Because to the best of my understanding, Olúwo deserve láti gbégbé ayé tiẹ̀ nírọ̀rùn. Ẹ̀yin deserve láti gbégbé ayé tiẹ̀ nírọ̀rùn. Mo deserve láti gbégbé ayé mi nírọ̀rùn. I swear to Almighty God, kò sí nǹkan tó máa mú mi personally láti wá attack anybody, láti wá attack personality anybody. Nǹkan méjì péré ló ń gbé mi wá. Nǹkan méjì péré ni. Àkọ́kọ́ ni pé bí Olúwo ṣe ń distort ìtàn káàárọ̀ oòjíire, gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ Olúwo, and again, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, gbogbo ọmọ kóòtù oòjíire bí, ọwọ́ mi ti ba fọ́nrán kan 1 hour 23 or 43 minutes. Ìpàdé Olúwo pẹ̀lú àwọn ará Saudi. N tó bí àwọn ìtàn tí Olúwo ń pa láàyè ọ̀tọ̀ ni. Ọwọ́ mi ti bà, ó ti wà lọ́wọ́ mi, kò sẹ́ni tó lè gba eléyìí lọ́wọ́ mi. So eléyìí la bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí láwẹ́láwẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Bákan náà là ń pàkíyèsí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara, ṣíṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Bàbá Ọdẹ nípínlẹ̀ Kwara, àtàwọn ibi tí àwọn Fúlàní darandaran ń kọlù níbẹ̀, kí wọ́n dákun dábọ̀, kí wọ́n bá gbé ìgbésẹ̀. Now, okay, program kan náà ń bẹ tí mo fẹ́ sọ, tí mo fẹ́ ṣe. Ó dẹ̀ nídìí tí mo fi fẹ́ fi ṣe program. Ẹnìkan kọ àpilẹ̀kọ kan lórí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ Bàbá Ọdẹ yìí. Ó wá ní èsì tá a gbọ́dọ̀ fún ẹni yẹn ló máa mú program wá lórí ẹ̀. So like I said, àkọ́kọ́ ni pé Olúwo ń distort ìtàn káàárọ̀ oòjíire. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé Olúwo dájú sọ Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀. Olúwo lọ sọ fún wa wípé another program náà nìyẹn. Olúwo lọ sọ fún wa pé Ilé Ifẹ̀ ni àwọn ti lọ. Olúwo náà ló tún jáde wípé Ilé Ifẹ̀ kì í sọ orírun Yorùbá, láàyè ọ̀tọ̀ nìyẹn. Kí n má gbà kókò yín lórí eléyìí tí mo bá wá. How Oluwo of Iwo was jailed in the US 7th June 2024 by Túndé Ọ̀dẹ́ṣọlá. God bless you, sir. God bless you, ma. Inú mi ó dùn tẹ́ bá mi first time watching your show live, watching live from the USA. Wọn ò ní fòkú yín ránṣẹ́ sílé lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ lẹ́padà, ẹ wà query gọbọi padà wá sílé lágbára Ọlọ́run. Now, brother mi kan comment sí orí YouTube channel mi. Ó wá ní English reading is not your calling. Ó ní kí n wá broadcaster with good voice, with broadcasting voice, tí ó bá mi ka, tí ó mọ̀ bá mi ka English. Mo mọ̀ pé gbólóhùn tó yẹ kí n fún, àbùkù tó yẹ kí n kàn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ni mo fún. Àkọ́kọ́ mo jẹ́ kó yé wípé English is not my language. No shame. Tí n bá lè ka òyìnbó, tí n bá lè sọ òyìnbó, no shame. Èdè abínibí ni tọ̀dọ̀ mi. So, mo nígbàgbọ́ pé bí mo ṣe máa ń ka ẹ̀yin máa ń gbọ́. Ó lóun ò rí nǹkan kan pick inú tí mo sọ. Mo máa sọ bẹ́ẹ̀ ni o. Ó possible kẹ́ni yẹn tó máa láǹfààní àti wò mí. So, by Túndé Ọ̀dẹ́ṣọlá, nestling aboard an incoming Delta airline
flight from Atlanta, Georgia on May 10, 2024. The window seat view of the landscape and skyscape of Ikeja cityscape was gloomy. The giant American bird called Boeing glided through the clouds before swooping down intently like a hawk in hunt. Ẹ mọ̀ nǹkan tó túmọ̀ sí giant bird tó ń sọ aeroplane ni bó ṣe balẹ̀ bí àṣà tó fẹ́ gbọ́mọ díẹ̀. There were no trees, no greenery in sight from my sky view as Lagos spread out like a ghetto cast in concrete, iron, rubble, and filth. I quote, "Where are those trees the Babatunde Fashola administration planted?" I answered myself, felled by the Godfather and his mafia, who were happy to throw the baby out with the bathwater. Like the Champions League is to Real Madrid, Lagos has become a political trophy belonging to the MD, master dribbler, who has dribbled his way to the center, and Nigeria now lies unconsciously at his feet. The plane, Mr. Tosin Orogun, God bless you, sir. Erasika Fumila ti sọ̀rọ̀. I must appreciate you ni o compulsory. The plane touched down around 10 a.m. Welcome to Nigeria. After about 8 years, it felt good to be back home. A national anthem war will soon rage between nationalists and colonialists amid chants of "Arise, O compatriots," and shouts of "Nigeria, we hate thee." The national anthem war was avoidable if leadership had a meaning in Nigeria. But leisurely, Captain Bodilon draws hard on his cigar, steering the wheel of the sinking Nigerian ship back into slavery waters. Òye yé ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń gbọ́ mi. Èmi kọ́ ni màá túmọ̀ ẹ̀ o. The controversial descriptions of Nigeria as fatherland and motherland in two national anthems show that Nigeria urgently needs a DNA test to confirm its legitimacy. As passenger disgorged from the belly of the bird, I caught a whiff of the perennial Nigerian virus when a dirty-look lady in mufti, whose wrinkled skin betrays bleaching cream overuse, held a gentleman in suit by the hand and led him from the back of the queue towards the front. Ironically, the queue was fast moving. I raised my voice in protest. Una no even allow the plane land before una begin na madness. You yeye man, you fit jump queue for us. You, pointing at the immigration woman, take that man back to the end of the queue from where you took him. I heard the yeye man tell the clunchy lady, and I quote, "I told you it's wrong. I don't like causing a sin." But the woman held his hand and led him out all the same, prompting me to raise my voice louder, causing and embarrassing them both. An old man at my back in the queue said, and I quote, "Young man, when last did you come to Nigeria?" I told him. I didn't understand his question. He continued, "Nigeria is not America. That's the way we are here." I told him, every society needs eternal vigilance to hold the wheels of justice and fairness. He shrugged. Well, I agree. In no time, I was done with immigration. Ẹ mọ̀ wò pé kí ni mò ń kà, kí ni mo ní mo fẹ́ kà. The same thing náà ni. Ibi tí mò ń lọ lẹ́ farabalẹ̀. Tí n bá kà láti ibi tó ti yẹ kí n bẹ̀rẹ̀. Ẹ ní understand ẹ̀, yóò dàbí ẹni pé mo gé láàrin. In no time, I was done with immigration and I landed at the carousel for my luggage. My luggage didn't arrive on the plane. Come tomorrow. Okay, no wahala. Tomorrow is a stone's throw. I hopped into a taxi. Portable Omolalomi hopped in with me. The car stereo blared. Ará àdúgbò sẹ̀, tuntun ti dé o sẹ̀, Zazu sẹ̀, ó pọ̀ létí sẹ̀,
ó yẹ kẹ́ ti máa gbọ́ sẹ̀ bàdó sẹ̀ pẹpẹ snẹ́ mẹ́ni wèrè wà ńlẹ̀ o sẹ̀ rẹpẹtẹ ọ̀rúnlì sẹ̀ badolì sẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kí n lè tètè ka nǹkan tí mo fẹ́ kà. So wúwa ìka sẹ̀. If you don't understand those Yoruba lyrics, just imagine Adolf Hitler, ogress members of Nigeria political class, together with Satan and his angels in dark hell. You'll understand the level of mercilessness Portable portrays in Zazu. I quote, Zazu is the story of Nigeria's degeneration, though it has a multiplicity of meanings. A central theme of the song includes the glorification of internet fraud, expressed in Aka. Kolu Tombokadio is also praises extreme wickedness in the referenced stanza. Most of the song is street nonsense. I smile angrily. I smile. The taxi driver didn't know why. He asked, "You too like Portable, sir?" I kept the plastic smile on and fetched my phone from my pocket. WhatsApp was my first port of call. I scrolled. A senior colleague had sent me news links. They were about Oluwo of Iwo, Ọba Abdulrasheed Adéwálé Àkànbí. Ibi tí mò ń bọ̀ nìyẹn o. Ṣé ẹ mọ̀ pé kéèyàn tó débi tó ń lọ yóò kọ́kọ́ débi tí ò fẹ́ dé, ibi tí ò fẹ́ dé ni ibi tí mò ń káàbọ̀ tẹ́lẹ̀ o, ibi tí mò ń lọ gangan lélẹ̀. Ṣùgbọ́n tí n bá pìkẹ̀ láti bí kò ní dùn, kò ní yé dáadáa, kò ní wà lákọọ́lẹ̀, ẹni tó kọ́ lè sọ wípé nǹkan ló ń kọ́ mọ́. The senior colleague wrote, and I quote, "See what you caused." I skimmed through the text and thought he was talking about the Oluwo's Aso-Oke, which was similar to the one my family picked for my father's burial on Friday, May 17, 2024 in Lagos. I replied, "I'm not royal. I am a hunter," asking if he was talking about the Aso-Oke. My relentless senior highlighted to me the links to a story on the Oluwo done by two British tabloids, The Sun and The Mail, on Sunday. Both British newspapers called the Oluwo a thief, a misfit, 419 king, Yahoo kingpin, Kolu Tombokad, and jailed. Metaphorically, the reports of the newspapers intoned that lacking royalty, honesty, loyalty, pedigree, and bibire, a Yoruba word for honor, the life of Abdulrasheed Adéwálé Àkànbí and his emergence as the Oluwo of Iwo was a plot in the drama of the absurd, where a felon grabbed a crown to desecrate a town. Specifically, on its May 19, 2024 cover, the Mail on Sunday splashed the picture of Àkànbí in a close-up handshake with the Duke of Sussex, Prince Harry. The handshake, however, went beyond the elbow when the newspaper befolded the picture with the headline, "Royal Exclusive, Harry and common Nigerian kings twice deported from US." The description of the Oluwo as a criminal is the view of product of investigation of the British media, not mine, in three-part series. And I quote, Oluwo and the glorification of ignorance. Tunde, the son of Odeshola, expressed his views about Oluwo Àkànbí in 2022 when he described the command as a corn king transmuting into a King Kong. You see, in its publication on May 19, 2024, The Sun, British paper náà ni o, was extensively brutal. The headline of the paper stories read, "Dodgy Royal. Nigeria king, who Harry called his in-law, is conman, jailed and deported after trying to cash stolen £247,000 check with the rider." And I quote, "The funky king, bracket Oluwo, was jailed 15 months in 1998.
Reporting the 3 days visit of the 39-year-old Harry and his 42-year-old wife, Meghan, to Nigeria, the Sun reveals Akanbi had been deported twice from the US and banned twice for life for entering the US. The Sun story reads, and I quote, but the Nigerian royal, Oluwo, is a convicted fraudster who was twice kicked out of America. He was illegally first arrested in Boston in 1998 after he tried to cash a stolen check for £247,000 from aviation company Boeing. Bóyá mo gbà á Boing. Ṣé Boeing ni àbí Boeing, okay? And I quote, Akanbi posed as a successful businessman called Joseph Pigot, but cops were alerted by a suspicious bank teller at Bank Boston. The common Oluwo was also charged for forging a check for £59,000 using the name Thomas Ehring, that is Eyring. He was also reportedly jailed for 15 months and deported to Nigeria in April 1999. I quote, his £1,500 fine was waived because of an inability to pay. Despite being banned from re-entering the US, he was then said to have been caught attempting to cross the border in March 2011. Akanbi was with his then wife, Rakia Saidu, and young son and claimed they were going to New York to shop. I quote, facing the prospect of a maximum prison sentence of 20 years and a £197,000 fine, Akanbi pleaded guilty. He was sentenced to time served, deported, and banned from the US for life a second time. If Akanbi had been jailed for 20 years, Iwo would never have witnessed these years of the locust, nor would this big calabash of shame hang on the community's neck. Iwo would have remained famous for the honor earned by former Oluwos, including Oba Parin, Oba Lamuye, Oba Samuel Abimbola, and Oba Olatubosun Tadeshe, among others. The sacred name of Iwo wouldn't have been stained with honor. If you are close to Iwo, you could have heard their sons and daughters eulogize the impregnable security of the land, saying, and I quote, Ìwó tí ò ní ilẹ̀kùn, tí ò ní kọ́kọ́rọ́, ẹrú wẹ́wẹ́ ni ìran bàbá wọn fi ń delé. O ye, descendants of Ìwó, is it a mistake that your forebears left city gateless and careless? O ye, children of Ìwó, is it not too late now that a virus has crept on the throne? Where were the Eruwewe, small slaves, sentineled at the gate when Akanbi crept into the town? Ṣé wọ́n gbàbọ̀dé ni? Did they sabotage? Then Governor of Ondo State, Dr. Olusegun Memeko, stood up for integrity when he kicked out the Deji of Akure, Oba Oluwadari Adepoju, from the palace in 2010 for beating his wife, Olori Bolanle. From Ife to Oyo, Lagos, Ijebu, Abeokuta, Ede, Owo, Benin, Warri, Sokoto, Kano, Bauchi, Gwandu, etc. Monarchs have been dethroned. Sadly, none of the deposed kings in Nigeria history parades the kind of criminal credentials as the Oluwo, Governor Adeleke, ICPC, EFCC, National Council of Traditional Rulers, Yoruba Council of Obas, Iwo Kingmakers, Iwo people. Over to you. Oluwo must go. I rest my case. So, like I said, bí ọ̀bá ní tó ṣe ẹ̀ṣẹ̀,
kì í dédé ṣe lásán o. Gbogbo ẹni tó mọ̀ mí mọ̀ wípé mo nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì mi ìdẹ́rìn léèyàn kankan lọ́kàn. Kò tí ì sẹ́ni tí mo jáde fún tẹ́ni yẹn ò ní ẹ̀ṣẹ̀ tó lówúra, kì í ṣe against mi, against ìran káàárọ̀ òjíire bí, against àpèrè Oòduà, torí pé ìwádìí ìjìnlẹ̀, ìfimúfínlẹ̀, òye mi jẹ́ kó yé mi pé àpèrè tí gbogbo àgbáyé fi ń pọ́n wá lé nìyẹn o. Bọ́n bá bi eléyìí wọ́n á ní Ifẹ̀ is their source. Ifẹ̀ is the source of Yoruba people. Ifẹ̀ is the origin of Yoruba people. Now, àpèrè tá a wá pè ní the most referred stool, àwọn kan wá ń fàyà lọ́tún, wọ́n ń fàyà lósì, nítorí ọ̀tẹ̀, nítorí inúnibíni, nítorí owú jíjẹ, nítorí ìlara. So, ìdínà tí mo fi ní láti mú àwọn ẹ̀rí jáde, torí pé ìgbésẹ̀ ọba Olúwo, ẹni tó bá súnmọ́ Olúwo gangan mọ̀ wípé àwọn nǹkan yìí kù díẹ̀ káàtó. Ní tó wá jẹ́ ìwúrí fún mi ni pé gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ti ń jí gìrì sójúṣe wọn. Wọ́n gbà wípé n tí kábíyèsí ń ṣe ní gbangba ó kù díẹ̀ káàtó. Kí ló wá la fẹ́ tí wọn ò bá fẹ́ yọ Olúwo kúrò nípò? Òun ni pé kó Olúwo ó mèṣẹ́ ọ̀nà, kó mọ̀ sí wá sórí ìtàkùn ayélujára mọ́ rárá. Ṣé ẹ gbàgbé o? Àkókò kan ti wà lásìkò tí kábíyèsí bàbá wa Ọláyíwọlá Àtàndá, Àrẹ̀mọ Àwẹ̀rọ Alówólódù, ìkànnú àwọn ọba tó wálé ayé, tó ráyé wá, tó ráyé gbé, tó ráyé lò, tó ráyé ṣe. Bàbá tó lògbà, bàbá tó ní kárísímà ọba Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Nígbà tí bàbá wà dáadáa, tí àwọn olórí wọn ń pọ̀ lórí social media, èmi Àkàndá jáde ńgbà náà, mo wọ́ọ̀nù olórí Ọ̀ọ̀ni náà nígbà yẹn, olórí Sílẹ̀kùn Ọlá Naomi, pé ńgbà tíyàwó ọba, olórí ọba, bí ọba ti ń múra nínú ilé, wọ́n ti ń rìkọ́ọ̀dù fídíò ẹ̀, tó lórí tí ń wọ bàtà tuntun tó ti ń ṣò ẹ̀, tó lórí tí ń lo aago tuntun tó ti ń ṣò ẹ̀, àbùkù ó wọlé o, ẹ̀tẹ́ ó wọlé o. Mo sáré pé àkíyèsí àwọn ọba yìí. Lẹ́yìn ẹ̀ ló di pé a bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ eléyìí báyàwó ọba ní nǹkan pọ̀, tó ń báyàwó ọba ní nǹkan pọ̀, eléyìí ní girlfriend ó ní ọba gbà, eléyìí ní gbàdógójì èrò wájà. Gbogbo àwọn àrífín tí yóò mọ̀ mú wọlé lélẹ̀. Yorùbá sì ní mọ́ta mi sí mi lára kì í dódò. Ẹnikẹ́ni tó bá ti wà lórí social media, bí program yìí ṣe wà nísìnyí, ńgbà tí ń bá fi parí ẹ̀jọ́ wà fi dọ̀la, ẹ ti rí èpè rẹpẹtẹ ńbẹ̀. Àwọn kan ó ti ṣépè, àwọn ọmọ òwò ti jáde. Olórí ṣe kinní kan, ìwọ òwò ni kinní kan, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi. Èpè ó ti lọ rábídún. Bí wọn bá fẹ́ kán ó ṣépè fún mi, mi ò ní sọ̀rọ̀ nípa ọba wọn. Bí n bá fẹ́ kán ó bú mi, kán sọ̀rọ̀ mi, mi ò ní wá sórí ìtàkùn ayélujára. Bọ́ba aládé bá wá dúró níjókòó tèmi, kò sí ẹ̀dá tó máa sọ̀rọ̀ tí yóò tẹ́ gbogbo ayé lọ́rùn. Mi ò tí ì rí ẹ̀dá náà tí yóò sọ̀rọ̀ o, tí yóò sì tẹ́ gbogbo ayé lọ́rùn. Tán bá praise ẹ lónìí, wọ́n knock ẹ lọ́la. So ńgbà tó Olúwo tóun náà ti di blogger, tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ní wá sórí ìtàkùn ayélujára, wọ́n set kámẹ́rà sí, yọ́ wọn sí Facebook live. Bó bá jẹ́ni tó ní kábíyèsí gbọ́n o, kábíyèsí lóye, kábíyèsí nímọ̀, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ẹni tó mọ̀rọ̀ sọ, kì í ṣe kábíyèsí tí ọmọ rí pè, tí ọmọ pé rí, ìyìn lẹ́yìn kò sínú ọ̀rọ̀ o. Ìyẹn lè mọ̀ rí pè kó ní ọpọlọ jẹun tó mọ̀ rí pè lọ. Àìmọye àwọn ọ̀rẹ́ mi tí ọmọ rí pè, tán bá gbọ́rọ̀ jókòó fún yín, orí èèyàn ó wú. Ṣùgbọ́n béèyàn bá ń sọ̀rọ̀ lásọjù, yóò sì sọ. Gẹ́gẹ́ bí ọba, àwọn ibì kan ń bẹ tẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ báyàn. This same Olúwo ni ọba tí wọ́n fi jọba gẹ́gẹ́ bí Olúwo, tó dórí àpèrè tán, tó ní emir lòun. Láìpẹ́, kábíyèsí tó pera wọn ní emperor, tó ń tẹnu ẹ̀ náà, wọ́n tó ní àwọn láláàfin Ìwó. Gbogbo orúkọ olórúkọ, oyè olóyè, ìní mọ̀ ń wù wọ́n. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ṣé àwọn nìkan ni? Òní tètè jìnfìn, ọ̀la tètè jìnfìn, ṣé tètè nìkan ní ń bẹ lọ́fìn? Sáwọn nìkan ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ jọba ni? Nílẹ̀ Káàárọ̀ Òjíire, ṣé wo nìkan ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ lọ́ba?
òní alágẹmọ kú ojú àrò, ọ̀la alágẹmọ kú ojú àrò, bójú ọ̀bá tààrò ó yẹ kójú ọ̀tá alágẹmọ. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìwó ọ̀rọ̀ rẹ o, gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire ọ̀rọ̀ rẹ o, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọ̀rọ̀ rẹ o. Ìgbésẹ̀ t'Olúwo gbé, ìdájọ́ tó bá yẹ kí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kí wọ́n bá wa gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ. Èmi ìsọmọ Ìwó, èmi kọ́ ni wọ́n sọ pé kẹ́ ẹ yọba kúrò nípò, ní tí mo bá pàdé ni mo mú wá fún yín. Àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀ o, ilé ò ní lé yín ta, ọ̀nà ní nà ń wọlé, mi ò ní wá yín tì, ẹ̀ ní wá mi tì láṣẹ Èdùmàrè. Mi ò ní ẹ̀tanú sẹ́nì kankan o, mi ì kórìíra ẹnì kankan lágbára Ọlọ́run, torí pé èèyàn ẹlẹ́ran ara lèmi náà, mò ń fẹ́ káwọn èèyàn ó nífẹ̀ẹ́ mi, ó jẹ́ kí n nífẹ̀ẹ́ gbogbo èèyàn. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá ti fẹ́ fa àpèrè Oòduà ya, mi ò sọ̀rọ̀ nípa ọba Adéyẹyẹ Ẹnìtàn Ògúnwùsì, mò ń sọ̀rọ̀ nípa stool yẹn gangan, àpèrè yẹn gangan. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá a ní láti protect ẹ̀, because personally kálukú wa ló níbi tó dáa sí àti ibi tó kù sí. Mi ò sọ fún yín pé ọba Adéyẹyẹ Ẹnìtàn Ògúnwùsì clean tàbí wọ́n pé tán 100%. I am not talking about him personally. I am referring to the soul of Odùduwà. I am referring to Ilé-Ifẹ̀ as the source. So kì í ṣe wípé torí ẹnìkan tàbí èèyàn kan. And again, ọba Adéyẹyẹ Ẹnìtàn Ògúnwùsì ti fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀ nípa gbígbà láfíà láàyè, fífìfẹ́ hàn, nínáwọ́ ìfẹ́ sí àwọn èèyàn tó kù. Àwọn ni wọ́n ta wọ́n dànù. Àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wá sílẹ̀. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wà lórí YouTube ẹ ra sticker fún mi, mi ò bínú, ẹ má gbàgbé o. Ọlá tètè géré làláǹgbá fi mú mi lágbàdá, igi súnmọ́ igi lọ̀bọ fi ń yọ̀. Ara ò lè dá àrà dá, a nílò ara wa. Ẹ like, ẹ follow page mi lórí, ẹ bá mi share program yìí, ẹ jẹ́ ó dá àwọn ibi tó yẹ kó dé, not because of me, because of àwọn ọmọ Ìwó. Àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ síta, majority wọn ò kí ń sọ ọmọ Ìwó o. Ẹ kọ́lẹ̀ kẹ́ tún kọrúkọ mi sí. Ẹ mọ̀ pé níjọ́ ní tí mo sọ ń pa t'Ọ̀yọ́ wípé ìwádìí mi pẹ̀lú Ọ̀yọ́ fi hàn wípé Ìbàrìbá, Tápà, Bọ̀gú, Haúsá, Fúlàní ńlọ́pọ̀ lọ́yọ́ ti sìn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe pọ̀ ní Ìwó. Ṣẹ̀tún fẹ́ ká ìṣẹ̀mọ̀ tú bí Islam ṣe wọ̀ Ìwó ni. Exactly bó ṣe ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. So ẹ like, ẹ follow page mi Awikonko TV, ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ, ẹ já sọ lórí WhatsApp nìkan, +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. I'm Ìgbómìnà, God bless you. Láti Ìgbómìnà, ogun òní kóyè o, lágbára Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ìgbómìnà, ọ̀rọ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ nípa Ìgbómìnà yẹn, lágbára Ọlọ́run kọ́ ló ń dá wa sí. Ẹ má jẹ́ àdájọ́, torí pé àkọlà lọ́jọ́, Ọlọ́run bá mi lónìí, kọ́ ló ń dá wa sí, kó fún wa ní ẹ̀mí, kó fún wa lálàáfíà. Tọ́lọ́run bá fún wa lórí ọ̀fẹ́, wọ́n wá sí ètò rẹ̀ láìpẹ́. God bless you. Àánú Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀ o, orin lásùn o. I love you all. Ó dàbọ̀.